Ça c'est fait. Ah bah dis donc, j'ai chaud. J'ai chaud. Ouais, alors, Little Orpheus. C'est un petit jeu de plateforme qui avait pas l'air mal. J'ai pas eu de nouvelles de Nassim et de Pocket. Donc, mais on va tester celui-là. Parce que je crois que Nassim a cherché un peu de son côté. Mais j'ai pas eu de news. Ou alors j'ai pas regardé mon portable, mais à un moment donné, il faut que je lance. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Ici. Salut Bad. Alors, normalement, j'ai fait tous les réglages. Nouvelle partie. Ça a été la journée Bad. You are Comrade Ivan Ivanovich Privalov. In 1961, you were selected for the Shukovgrad Interonaut Exploration Program SSSR. Despite failing your basic physical and being caught cheating on your entrance exams, on the morning of the 12th of April Ah si, j'ai changé. 1962, C'est you Little ordered Orpheus. a rocket drill containing the Moi, experimental ça paraît comme ça. device Little Orpheus, with the Bon, purpose ça of va. descending through the Earth's crust to discover Petit the jeu que relative je voulais tester hollowness depuis un of moment, the celui-là. material and its suitability for colonization. No, you've lost me, General. Did I do what? You and Little Orpheus were dropped into an extinct volcano to drill to the center of the Earth and find out if we could establish a city there. Note, if you will, that this date is over 3 years ago. Ah, j'étais projeté au centre de la Terre. Ah ouais. Alors, ok, il bouge comme ça. D'accord. Il saute. Il peut pas sauter. Ah. Il a mal à la hanche. Oh. C'est bien foutu ça. Ah, c'est plutôt très bien fait même. Ivan Ivanovich, can you describe Little Orpheus to me? Of course. It was large and round and had something of a disagreeable smell. I was referring to its technical specification. Well, General, I am no man of science, but it had Ah, this possible. radio thing that I was supposed to use to let the surface know I had arrived, and some sort of battery wrapped in this lead box. But I was told to not touch anything under any circumstances, and I did notice the engineers who worked on it were quite a shifty bunch. Ah, pour sauter. Ça va lâcher ça. The Little Orpheus device contained a radio transmitter capable of sending a signal through miles of solid rock. In order to boost this, a powerful energy source was required. An atomic bomb, Comrade Prevalov. An atomic bomb that you have lost.
somewhere below the Earth's crust. Ah, yes, that bomb. Of course, General. I can explain everything. But it is a long and somewhat complicated story. And let me assure you, this is not a case of milking chickens. But you won't understand where your bomb and little Orpheus has ended up unless I start at the very beginning and you let me tell you where I've been for the last 3 years. Ok. Il est parti au centre de la Terre et puis il a oublié une bombe atomique. Bon, ben, tout va bien. C'est plutôt bien foutu, les animations, tout. C'est vraiment sympa. From the beginning, then. But this had better be good. Good, General. It's more than good. It's extraordinary. And it began like this. Oui, flashback. Oui, très très bon jeu, ça remonte ça. Et celui-là, je le trouve particulièrement techniquement bien foutu. An C'est... extraordinary sight. I realized this must be the fabled land of Plutonia, as documented by the brilliant scholar Obruchev. A trail of destruction carved by the rocket drill led down into the wild and mysterious jungle. The rocket drill itself must have snapped in half somewhere below Kamchatka, and little Orpheus bounced out and became lost in that prehistoric forest. If I was ever to get home, my mission was clear: to find little Orpheus. Ah oui, les animations de personnages sont top. Tous les décors, t'as de la profondeur, on voit les décors au bord là, c'est vraiment bien foutu. Oh, il y a une T-Rex qui rôde là. I steeled myself and plunged deeper into that prehistoric jungle where insects the size of dogs buzzed around. Dogs. What sort of dogs? I beg your pardon, General? Large dogs or small dogs? Big like an ovcharka or small like a barlonka? Does it really matter? Of course. Detail is all important. Ovcharka then, General. The size of an ovcharka. I find it very hard to believe. Would you find it easier if they were the size of a balanka? No. But I am enjoying your attempts to persuade me. On va voir sur la variété des niveaux comment ça se passe. Mais pour l'instant, c'est très très agréable. C'est fluide. Another part of the rocket drill. But still no sign of little Orpheus. Wow.
Ah, il y a des QTE. Oups. Ouais, il y a un truc en bas. Between the trees, I could see huge beasts, larger and more ancient than any known to our modern times. Could it be that Obrachev was right? And deep below the Earth's surface, prehistoric monsters still roam freely. Yes, yes, but little Orpheus. Hein? C'est chaud. Oh, c'est chaud. Ah, je suis assez bluffé quand même. Hein. On a une bonne série entre Steel Rising lundi et puis celui-ci. Oh. J'ai trouvé le T-Rex. The terrible lizard intent on making a snack of me was none other than the most awful of the monsters, the Tyrannosaurus Rex. Oh, now you are an expert on dinosaurs. Oh, hardly an expert, General. Just educated by the best schools in the world, like all good socialists. And I remembered one crucial thing. I'm listening. Well, its greed is without bottom, its hunger is ferocious, but its brain is absolutely tiny. So, it can roar and roar as much as it likes, but it will never be a match for the sharpened mind of the good Soviet worker. All I needed was a plan to outwit the monster. Bon, en maintenant, il va venir me rendre visite assez souvent, le T-Rex, là, j'ai l'impression. Oh, j'entends. Oh, 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 il marche. Punaise. Imagine my shock and surprise to find in that clearing the last part of the rocket drill. More shocking was the fact it had been ransacked. Someone had made off with the tools, the weapons, the rations, and the spare parts for the Pragviev. I began to suspect foul play. Perhaps little Orpheus was not lost at all, but stolen. All I could do was follow the trail further into Plutonia. Oh là 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 là. Oh, oh, oh.
sens que je vais le revoir. Purée. So we all agree this was the fabled land of Plutonia, do we? I don't remember accepting that. I will admit it might not have been Plutonia if you are prepared to accept the dinosaur. This isn't a negotiation, Ivan Ivanovich. General, you can disagree all you like, but there's very little you can do to persuade me it wasn't a dinosaur. I might not be able to persuade you, but I can always have you shot. Oups. Ah, ça m'a tué. Pas tomber trop alors. Mhm. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde pas. Ouais, il faut qu'il soit en haut en fait. Putain, putain, je croyais que j'allais monter. C'est barré. Oh purée, dans le nid. Carrément dans le nid. Oh, ça craint. Ah, je suis dans l'œuf. C'est énorme. Les musiques sont bien aussi.
En tout cas, le début, c'est prometteur, c'est sympa. You hid in an egg. Yes, General. I hid in an egg. I am glad to hear your military training was not wasted. If only I had a single legion of men as brave and ingenious as you, with only 100 men equipped with eggs to hide in, we could roll across Europe in a day. General, are you mocking me? You are as sharp as you are brave, Tavarish. Alors, je crois que... Il va pas me lâcher. Hein. Je crois que le jeu est composé de 8 ou 9 chapitres, je crois. Oh, sympa la statue. Ah oui. C'est un ancien temple. Bah, je m'en doutais un peu, parce que, ouais. Vu les... Ah. Bordel. Ok. Donc, du coup, ça va débloquer le passage. I couldn't believe it. I still struggle to believe it. A whole lost city, buried in that jungle deep below the crust of the earth. Who would have thought it was possible? Who indeed? It is, of course, a shame you didn't think to record the moment for posterity and help us all to get over our disbelief. But I did, General, I did. My training was excellent, and I immediately took out my комсомолец and began to document all I could. Ok, on monte. Oh, ça se complique un peu là. So, where is this camera now, then? Ah, General, yes. What, of course, I meant to say was my training was excellent, and I immediately reached for my camera, only to realize it must have been torn from my utility belt in the crash and lost forever in that forgotten jungle.
Il y a toujours une excuse, lui. Horrendous beast had returned and was hungrier than ever. Perhaps it was angry it had been fooled by an egg-wearing idiot. That is unkind, General. It may have been small of brain, but it was grand of stature. Whereas you, Ivan Ivanovich, are lacking in both departments. C'est- Presuming there were no more C'est eggs tout. to hide in, did you have a new plan? I did, General. Please, do tell me, what was this brilliant plan? I ran like hell, General. Wesh. Ah, je me suis loupé. Ça va et toi, Dido? Mais pas, écoute, moi nickel. Je suis sur un petit jeu qui a l'air bien sympa. Please, do tell me, what was this brilliant plan? I ran like hell, General. Oh, c'était juste. Ah, j'ai loupé. Faut que je remonte. Please, do tell me, what was this brilliant plan? I ran like hell, General. Ah, j'ai loupé encore. Salut Jess, comment vas-tu? T'as plus le temps, comment vas-tu? Please, J'arrive do pas à tell passer. me, Hein. what was this brilliant plan? I ran like hell, General. Écoute, ça va. Je peux pas remonter. Yes, ça passe. Ouf, j'y croyais pas. Ah, c'est plus calme. Ouais, mais bien sympa ce petit jeu. Ah ouais, ouais. Non, il est payant. Sur Instant Gaming, il est hors stock. Et il est à 12,99 € je crois sur Steam. Will our intrepid yet doomed hero survive the jaws of the ferocious dinosaur? Will he meet his end, miles underground as an aperitif for a ravenous raptor? What dark secrets could be buried in the lost city of Agatha? Will the general ever discover the location of his lost bomb? All of these questions and more will be answered in the next exciting episode of Little Orpheus! Ah ouais, c'est des épisodes en fait. C'est des épisodes, c'est vraiment pas mal. Ah ouais, dommage, ouais, parce qu'il est vraiment sympa.
Alors, épisode suivant. Ouais, j'ai débloqué le... Ok, donc là, épisode 1. Camarade au centre. L'esclavage des Smenk. J'ai toujours le dinosaure aux fesses. What luck! What a miracle! One moment I was rushing into the fetid tonsils of that horrible monster. The next, I was plummeting downwards to the jungle floor beyond its reach. I prayed I would land on something soft. Perhaps your head. But nothing could have prepared me for what was about to unfold. An epic saga of pride, power, and revolution. A struggle for freedom the likes of which our world has never seen. And it happened like this. Générique à chaque épisode. Ouais, il est pas mal, ouais. L'esclavage des mecs. En gros, c'est un agent soviétique qui est, comment dire ça, qui a participé à un voyage au centre de la Terre. Je pense qu'il s'est loupé complètement. Et donc ses supérieurs lui demandent des comptes en fait. Parce que dans l'engin qu'il a amené jusqu'à là, il y avait une charge atomique. Oh, j'ai vu un mec bouger. Il y en a au fond là-bas. C'est quoi? C'est des golems? Ouh, ils sont plus grands ceux-là. Who were those strange, gentle monsters who towered above me? I could only guess they were the lost tribe of the Menf, an earlier race of people. But why were they so fearful of those ancient gates that lay just beyond their village? And why did they seem to recognize me? Why? Yes, I'm also wondering why. No, a как же, General? Who was I to question such things? Trapped as I was deep underground. I was more curious, I must admit, about the location of Little Orpheus. C'est pas mal parce qu'ils ont mis les sous-titres en haut. C'est suffisamment rare pour le signaler. Ah, ils sont cool. You talk of a great city, a mighty power. Yet your nymph squatted like savages in huts at its boundary. They did. And the answer to that mystery lay beyond my grasp at that point. Because it was a wonder, it truly was. Ah oui, il faut le prendre comme ça. C'est pas mal ces effets là, 2D. C'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment bien foutu. Hein. City of Agartha.
I hope I may one day see it myself. Oh, General, if only you could. Unfortunately, as I shall explain, should you seek Agartha now, you wouldn't find it. It has been utterly destroyed. Ça reste un peu le même concept que Little Nightmare. Hein. C'est assez proche. Hein. Utterly destroyed? Utterly, General, a tragic loss. A convenient loss. I imagine archaeologists weeping as I tell you. But most importantly, before we continue, you must understand one crucial fact about its destruction. Which is? It wasn't my fault. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ils ont été fait prisonniers comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Those poor, unfortunate Minkf, trapped and kidnapped and dragged away, only to return as vicious foot soldiers to some unknown tyrant. And yet, there was something familiar about the Stokova they were forced to wear on their heads, which I was sure were being used to control and enslave them. And what was that? General, it curiously resembled the radio sets I used to tinker with as a child. Radio sets? It was very curious. It was very curious. It was extremely curious. C'est bien foutu. Franchement, le premier niveau jungle avec le T-Rex. Le deuxième avec Cité perdue avec... C'est bestiole là. Ah. Truc à faire. Non mais c'est vraiment très très bien réalisé ça. Ah, ils viennent m'installer la fibre le 12 octobre. Ça veut dire que normalement, je vais changer de définition. Alors peut-être pas de 1080p, hein, parce que c'est tout le monde peut pas le lire. Hein. Tout le monde n'a pas la même connexion. Mais du 900p, ouais. 900 et quelques, ouais. Bon, y a pas de raison, moi j'ai pas pris de risque, j'avoue. J'avais le choix entre Orange et SFR et je préfère prendre Orange. Content, oui, ça va être surtout pour vous, parce que ça va être encore de meilleure, oui, meilleure qualité, c'est sûr. On va monter de définition. Oh purée. Oh putain. Oh c'est chaud.
Oh les salauds. Il y en a deux. An ancient technological metropolis, powered by a glowing resin carved from the very earth? A glowing resin carved from the very earth. Do you see, General? I fear you are about to enlighten me. Ouais, donc ça va être plus sympa, ouais. Pour la qualité du stream. Déjà qui était pas dégueulasse, 720p c'est tout à fait honorable. Hein. C'est même plutôt bien déjà. Little Orpheus must have been drained by the impact, but whoever had stolen it and brought it here was no doubt planning to use the Agarthan resin to charge up the atomic bomb, restoring the device to its full potential. What sort of man would come up with such a monstrously reckless scheme? Perhaps the type of man who has such limited understanding of atomic energy that he thinks an ancient metropolis can be powered by shiny marbles. Fermé. Ah, il va falloir que je règle tout le stream là. Ah ok, je me doutais que c'était momentané. C'est juste ça. Ah, tu joues à quoi, Bad? Ah, le 26. Il va falloir avancer derrière la boule. Purée. Tu peux avoir une moto dedans? C'est chouette. C'était juste. Oh purée.
je descends, mais je fasse gaffe. Ah oui, je m'en doutais de celle-là. Il doit être cané le mec, hein. La petite jambe qu'il a. Dans le bombe atomique. Puis, I am curious, Ivan Ivanovich. You talk and talk about this great subterranean city. Yet what you describe sounds strangely familiar. It does in some way bear an uncanny resemblance to the glorious architecture of Comrade Alexei Dushkin. Wouldn't you agree? Donyet, General. I have never heard of this great Tavarish Dushkin or his works. Interesting. Because you were photographed on the steps of his marvelous Vysotka na Krasnich Varotach, shaking hands with the Glavny constructor. That was the chief designer? The sweaty little fat man with the bad hearing? Mind your mouth. And don't think you can distract me by slandering one of the great visionaries of our time. Without him, neither of us would be sitting here now. I must remember to thank him for that, General. alors ça va faire quoi ça? Trop tard. Trop tard. Tu croises encore beaucoup de monde? Oh, putain. Ça passe. Pour l'instant, ça va. Ça fait tomber la boule. Those enslaved Mink were trying to stop me. I was sure of that now. I find myself sympathizing with them, I must admit. No, General, then I have failed to win you over. Uh-huh. A point of agreement at last. Oh purée. Pourquoi la boule ne vient pas? Ah, il faut que je... Pas si je vais attendre de revenir, hein.
quoi ça servait ce truc? Ah, petit dos sur ton agenda. Je suis obligé de sauter. I must ask again, General. Are you mocking me? That would be unprofessional, comrade. I will try harder to convince you then. It is, after all, a cautionary tale of unleashed tyranny. It is a cautionary tale of unleashed idiocy. But please, do continue. Qu'est-ce qu'ils font? Putain. C'est parti. I stepped from the cable car onto a plateau at the center of the city, where a palace, a vast acropolis, stood. I was reminded of Chelyabinsk Sorok. May I ask how you know of Chelyabinsk Sorok? My Aunt Masha was a traveling tinker who married a beef investigator from Zlatoust. She told me of a secret but wonderful city in the west. An edifice of sheer power, humbly serving the will and needs of the people. Yes, unfortunately, that story didn't end so well. No. That's what Auntie Marcia told me. And perhaps that is why I was also reminded of it. Because the moment I touched the floor in that place, I could tell something was very, very wrong. Il a un cagué lui. Je le sens bien. The ground began to shake alarmingly, and the whole city felt as if it was shuddering. I could only imagine what I would find in the heart of the vast temple. If it isn't a giant glowing marble, I'm going to be very disappointed. Avant le 31, comme tu A veux. huge 31 c'est resin lundi je crois. sphere that overshadowed all of the others. I caught glimpses through the twisted architecture. And it was then I saw him. Him? The thief, the enslaver, the tyrant, sucking the power from this wondrous city as he drained the very lifeblood of the ancient civilization and drew it into the atomic embrace of little Orpheus. With a song in my heart, I raced onwards to stop him. Il se casse la gueule une fois de plus.
Ce cheminement, ça va être coton. Ah, c'est férié le lendemain? Ah oui, mais ça peut se faire comme tu veux, Bad. Mais oh purée, faut que je fasse tout ça. Oh là là. Regarde la lumière. Je saute ici. Ok. Ici. Drained of its power, the magical heart of the city cracked, and it sent shockwaves through the world around me. A true monster general, willing to bring down the mountain itself upon Agatha and bury it forever in his ruthless scheme. I could not save that wondrous place, General, to my shame and regret. But I resolved myself to avenge the men, to recapture little Orpheus, and to bring that tyrant to justice. Wow. Ça glisse. Will our plucky yet careless hero Fin de fall l'épisode. forever through those unknown skies? Will he discover the identity of the brutal thief commanding the army of the Minx? What chance does he have of ever returning to his beloved homeland? How long can the general's patience last? All of these questions and more will definitely be answered in the next exciting episode of Little Orpheus! C'est top. Alors, du coup, des baleines et des vers. Ah, il y a du taf, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9. Bon, si je peux découper en deux fois. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai deux à faire. Deux à faire. Ouais. Deux. Il en restera 5 pour... Ouais, c'est bon ça. De stream. Ouais. Faut que j'en fasse deux encore. Il m'en restera
1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Alors, prochain épisode des baleines et des vers. Bon, il nous reste 2 épisodes pour ce soir. Mince. Et 5 pour la semaine prochaine. Nickel. Alors, des baleines et des vers. I plummeted down through that weird sky towards a great turbulent ocean that roared and swelled. A ferocious sea that offered no hope of survival. I thought of home and wept, unaware that in an instant my fortunes would be changed by an event so bizarre I almost hesitate to tell you. And it happened like this. Oh, il s'est fait avaler par une baleine. Moby Dick. Épisode 3 des baleines et des vers. A giant whale? It was huge, General. You were swallowed by a giant whale. Yes, General. You look remarkably well for a man who was swallowed by a whale. I am blessed with a strong constitution, General. Oh punaise. Oh, c'est trop bien fait. And I assume you are now going to tell me how you managed to escape from the belly of this giant whale. Naturally, General. And I must say, it really was a fascinating glimpse into the interior life of one of our world's most magnificent beasts. I consider myself a wiser man after this experience. J'aime bien Marcus, moi aussi. J'aime beaucoup ce mec. Oh là, t'as vu le sol comme il se déforme? C'est l'intérieur de la baleine. Ah, il est vraiment très bien fait. Ça m'étonne pas qu'il ait fait. Et ça m'étonne pas que ça lui plaise. Parce que franchement, il est top. It was an extraordinary place, General. I could perhaps deliver a lecture on the subject to Moscow University's Zoological Society, if you like. I only want to help. The Moscow University Zoological Society has, I suspect, better things to do than listen to the ramblings of a man who claims he was swallowed by a whale. Il est gastrique. Oh, It is ça a shame, craint ça. General. People can be so closed-minded. I, on the other hand, have little choice but to hear you out. For your own sake, Ivan Ivanovich, I must urge you to be brief. Absolutely, General. I will tell you directly of my miraculous escape from the belly of the whale. You simply won't believe what happened next. That is becoming Yes. a dangerously overused phrase. Comedy. Ah non, trop tôt. Ah, c'est les sucs gastriques, ça pardonne pas. Pourquoi ça marche pas? J'ai pas le bon timing. Je tourne un peu. Ok. And so I found myself deep within the whale's organs. A strangely beautiful place. Putain. A sort of fleshy wonderland. A glade of polyps and globules. A landscape as awe-inspiring in its way as the forests and mountains of Altai. Oh, my home, General, that I yearned and longed for and only hoped, as I hope now, that I might one day see again. I think we're all longing for home at this point. Oh, with warm slippers, a mug of steaming Spitzin, and a roaring fire.
Not far from home, trapped inside a monstrous fish with only the strange and evil-looking worms that infested its gut for company. With only one's dedication to one's country and mission to keep one from falling into despair. But no, General, I could not. I had to escape, La to neige, c'est find little pas- Orpheus and my way back to the surface and home. En plus, la neige, c'est pas le premier monde. Hein. Parce qu'on l'a pas passé encore. Le gameplay est simple, hein. C'est juste la réalisation qui est top, quoi. Les niveaux qui sont super bien foutus. Punaise. Worms, you say, living inside the whale. Oh, they were horrid things, those worms, General. And most unwelcome, I would say. Parasites. But I had no idea just how rampant their infestation was, nor of the tremendous sizes they could grow to. At that point, my thoughts were only of escape. And I had a plan. Yes, I'm sure you did. Ça me fait pas faire. Ça peut être tendancieux la forme. C'est le prochain tableau. Ah cool. En tout cas je suis. Ah, c'est bien fait ça, le vert en premier plan là. C'est super bien fait. C'était chaud. C'est smart. Hein. Wesh. C'est pas un tableau qui aurait pu un château, mais ça. Ouais, c'est clair. C'est vraiment dégueulasse. Oh. Tiens. Je sais pas où ça va finir, mais je vais être rejeté par un orifice bien connu. These worms, they made your Nivirayadni whale sick. Wherever they attached themselves, the flesh began to turn gray and die. It was a truly distressing sight. Ouais, oui, je me suis fait cramer. And I resolved myself. Est-ce qu'il faut que j'attende 2 fois. J'étais trop gourmand là pour le coup.
décalé. In my mind, it was a simple plan, General. I would climb up through the whale's throat into its mouth, then wait until it opened it to feed and swim out. Ah, yes. Brilliant, Ivan Ivanovich. Only one or two minor flaws with it. For example, did it not occur to you that the whale will likely be deep underwater when it ate? Vyprava, General, but I am a strong swimmer. As a child, my parents would take us to holiday near Irkutsk, where we took constitutionals in the waters of Lake Baikal. In fact, my mother often called me her malenький морской котик. Gros celui-là. A giant worm for a giant whale, huh? At the risk of repeating myself, it was huge, General. The Moscow University Zoological Society may be interested after all. Oui, c'est pas la difficulté, c'est le timing. Et puis, Let us take a moment, Ivan Ivanovich. c'est bien observer les décors qui sont somptueux. Il est super beau celui-là. You would now have me believe you had embarked on some misguided crusade to free it of the worm infestation. To what end, exactly? When one suffers, we all suffer, General. Bon, là, Your ideological commitment is admirable, comrade, but... I concluded that if I could find the root of the infestation and neutralize it, the whale could mount a spirited counterattack against the worms. oh, wow. C'était chaud. Salut Chatoun. Comment vas-tu? And then, victorious, the whale would surface to expel the remaining poisonous muck and slime from its body. And at that point, I could escape through the nearest convenient orifice. In this case, most likely the blowhole. That is the most revolting thing I've ever heard. General, we are Russians. We have withstood the sheer force of nature and history and emerged triumphant. An expedition through the nasal sphincter of a gargantuan whale is nothing to us. Tous ces enlevés. Mais écoute bien, Chatoun. Ça va, bonne journée. Bientôt le week-end, hein, il me tarde.
Ah, même de l'autre côté. Même de l'autre côté. Ils sont moins malades, ça va mieux. Il y a des grèves partout là. Oh, c'est lui, le chef des Verts. I suppose you would have me believe that the whale was grateful to you. Well, General, that would be presumptuous. I doubt it was even aware of my presence. But I had more immediate problems. For if the whale might have been relieved by my actions, the worms were enraged. Worms do... Furious. Worms Incandescent. do not feel Violently indignant. emotions. Demented, General. Deranged. Enough! Du coup, j'ai le gros vert qui me suit. Oh, il est moche. Little Orpheus, where is my bomb? Unless you are trying to die, the whale Tiens, swallowed that je suis as passé. No, it did not, General. Je That pétais would assez be vite. absurd. well. No, Ivan Ivanovich, you are absurd. Your story is absurd. This whole ridiculous fairy tale is absurd. C'est chaud. Dégueulasse. Yes, le radeau. Will our brave yet foolhardy hero escape the furious worm? Will he be doomed to spend his days trapped in the Ah, innards quand j'ai of a payé. bad-tempered cetacean? Where is the Il a whale fait le swimming contrat. to in such a rush? And what will it do when it gets there? Is the general about to lose his temper and order the cosmonaut shot? All of these questions and more must surely be answered in the next exciting episode of Little Orpheus! Tant mieux, écoute. Bon, il nous reste un chapitre. Oh, il fait 4 heures. Une durée de vie de 4 heures à peu près. Hein. 3-4 heures. Mais il est très sympa. Là, on va faire le niveau de la glace, celui que Bud avait vu en test. Hop. Parce qu'à la base, c'est un jeu qui avait été développé pour Apple. Et on a fait combien de 3? Ah oui. On a fait combien de 1, 2, 3. On a fait que 3. Ah oui, il y a l'ISOP de merveille. Je crois qu'il y en avait 2. Il y en a eu 2. La bataille de la terre de Sankov.
3 chapitres, 1h30. Ouais, c'est une demi-heure le chapitre. Grosso modo. Ouais, c'est parti. Flew from the whale's blowhole like a supersonic jet. And below me, the ocean became a sheltered bay studded with white shapes. You will be amazed as my epic journey unfolds. Apple For here, TV, it's about to 4K. take a most unexpected turn. Je connais pas. And it happened like this. Ah, ok. Non, je connais Apple, moi, c'est un truc. J'avais testé chez la cousine à la patronne. Elle était très Apple, j'avais rien compris. L'interface, ça m'avait pas plu. C'est pas une marque vers laquelle je vais. Hein. Ah, ça c'est le niveau que Bad il a vu. Moi je sais que le 12 octobre, la fibre, comme je disais tout à l'heure. Alors là, ça va être la fête. Puis j'ai pris l'offre la plus chère, la plus grosse. It was a beautiful but deadly wasteland. Freezing cold, brutally chilling. Enough to kill a man in hours. Yet here you are. Indeed, General. An impoverished childhood playing in the streets of Omsk during those bitter winters had made me hardy. I thought you said you grew up in Altai. Ah, General, the life of a poor toy maker's family. We had to move from place to place just to find work. Ouais, je sais pas. Moi j'ai pris Android TV. Je connais pas bien les produits de Free. Moi je sais que je vais avoir la dernière box fibre de chez Orange et ça envoie du steak. Donc, comme j'ai pris la plus grosse offre, j'ai 3 répéteurs offerts, décodeurs offerts. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai même pas tout vu. Et Wi-Fi 6. Je l'ai testé le Wi-Fi 6. C'est comment vous expliquer? Moi actuellement j'ai 60 mégas en entrant, 20 en sortant. Et là je crois que c'est le Wi-Fi 6 c'est 400 300 je crois, un truc de fou. Wi-Fi hein. On va voir. Ah ça ouais c'est un truc de dingue. 300 heures d'enregistrement sur la télé, c'est un truc de dingue. Non, franchement non. Non, parce que j'ai 2 mois offerts. La première année c'est 30 et quelques euros je crois par mois. Téléphone, à Bouygues j'avais pas les portables gratuits, là j'ai tout de gratuit. Portable et fixe. Ouh, c'est bien foutu ça. Ah non mais moi on a appelé Bouygues hein, et ils la font pas dans mon secteur. Donc c'était Orange ou SFR. Et SFR non. Le choix était vite fait. Oh, encore un niveau.
Encore un niveau maîtrisé. Ah vache. Waouh. Purée, je me suis pas méfié. Les salauds. Enfin tomber. Classique. Oh, il faut pas que je passe. Allez, je fais quoi? Ah, le bloc. Ah, c'est pas bête. Ah non, SFR, non. Ça m'intéresse pas du tout. Quitte à choisir prendre les propriétaires des lignes et compagnie et pas plus un loueur. Hein. Ah. Il veut pas que je passe lui. Ah, il fallait pas descendre comme ça. C'était trop haut. Déjà, moi j'avais une bonne ADSL. J'avais un très bon débit, alors là j'imagine même pas quoi. Oui, il y a un côté Monty Python. Une espèce de fausse de 2D. C'est le mur de Game of Thrones. Sonikov left, eh? Of course, Sonikov himself reported nothing more than a bluish fog on the horizon. Your island may be nothing more than the product of overactive imaginations. General, consider this. Imagine taking a simple peasant, a pig shepherd, for example, and telling him one day humans would fly around the earth beyond the sky. He would say you were stark raving mad, Saldaphone, a ridiculous Kazyol Baradati, a buffoon stuffed into a military uniform, a pridurak, a chuchela tuparile. This peasant of yours had better watch his mouth if he doesn't want to spend his holidays in Solovyetsky. Perhaps you should return to your story.
Moi, il m'en reste qu'un à faire. Oula, c'est un peu haut tout ça. Ah, il faut trouver juste au milieu là. There in the cliff. Oh, I c'est could not magnifique. believe it. Un A mammouth. hairy elephant, trapped and frozen in the ice. A mammoth. No, General, a hairy elephant. Who would think such a thing could be? Waouh, c'est magnifique. Bonsoir Shikaruko. Ouais, et de la très bonne plateforme. Franchement, je suis très agréablement surpris par ce jeu. Très agréablement surpris. C'est pas un gameplay de dingue, hein, mais la DA, les décors, c'est tellement bien foutu. À la base, il est sorti pour Apple, ouais. Et par la suite, il a été porté il n'y a pas si longtemps que ça, hein, je crois. Les niveaux sont variés, c'est vraiment du bon boulot. Oula, c'était juste. Il se marre, ça le fait rire. Qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Quelques petites QTE, mais très légers. Et je sais pas pourquoi il a glissé comme ça. Aucune idée. Ah ouais? Ah bah oui, il est refait. Ouais, je pense que c'était un peu haut. En fait, il se prenait pied dans le tapis, hein, si je puis dire, et comme j'étais un peu surélevé au niveau de la plateforme, il est passé dessous. I trudged onwards through the blizzard, one foot grimly in front of the other, blinded by the snow, my nose becoming quite blue. My thoughts of home crushed under the weight of the plummeting temperature. I am bored, Ivan Ivanovich, and sick to my teeth of listening to this rubbish. Let us speak plainly now. You will tell me where my bomb is, or I will have you shot. Ah, il rigole plus là. I am just getting to that, General. Shot! Comrade Primal! Shot with real bullets, fired from a real gun, not some ludicrous Bultavia about lost cities and dinosaurs and mink and mammoth. It was a hairy elephant. No! I will not tolerate any more! Where is the bomb, Ivan Ivanovich? Where is little Orpheus? It was right there. It was there. At least I realized it must be. Where? There? On sunny Land? Yes, General. Because as the storm began to clear, I realized with a strange excitement and trepidation that I was not alone on sunny Land.
Oui, Chica, oui, les décors sont magnifiques. Et chaque niveau, franchement, vaut le coup d'œil. Que ce soit l'intérieur de la baleine ou la jungle avec les dinosaures ou le temple aussi était sympa. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. C'est vraiment bien foutu. Alors, il faut pas chercher le. C'est pas un jeu, c'est pas She Want Me Dead où tu rages, c'est pas un Die and Retry. C'est plutôt même assez simple. Mais, euh, mais c'est vraiment bien foutu. Vraiment. J'ai reçu la clé il y a pas longtemps. Ouais, Dido, c'est de toi que je parlais, ouais. Plutôt un bon souvenir, oui. Je pensais tout casser avant, mais. Ouais, il y a pas mal de refs, ouais. Il y a pas mal de refs, ouais. Parce que justement, là, on voyait le grand mur de glace et ça faisait penser aussi au mur de. Au mur qui a, je sais plus comment il s'appelle, là, dans Game of Thrones. C'est. Puis ces effets proches, là. Ça, c'est super bien foutu, ça. C'est vraiment bien foutu, ça. Alors, j'ai loupé un truc, là. Ah oui, j'ai loupé un truc. Wait. Go back. You say these lifeboats came from Zaria? A Russian ship? Zarya returned home, but not with all of her crew. And here were the missing lifeboats, trapped in the ice for all of these years. And it could only mean one thing. That you are continuing to hang lapsha on my ears. Quand il réussit son coup, il est mort de rire. Ah, ça va glisser. Oui, il y a beaucoup de jeux, surtout pour les petits studios comme ça, la traduction coûte, la localisation coûte cher. Ça a été le cas sur Steel Rising aussi, qu'on a fait lundi, qui est pas du tout mon style à la base, mais que j'ai trouvé fantastique et qu'on va continuer. Cette semaine, on est gâté. Domaine de la simulation. On va tester. J'ai quelques petites pépites en simu. Alice au Pays des Merveilles, ouais, il y en avait deux et je crois que c'était plutôt pas mal, hein. Même si ça datait un peu. C'était plutôt pas mal foutu. Ah bah c'est sûr, hein, la semaine dernière c'était compliqué, les 3 jeux d'horreur là, c'était vraiment. Le premier aurait pu être bien, mais trop Baron Edward von prise de tête. Of course, I remember reading about his tragic expedition at school. We were taught he had died a hero's death out on the icy wastes, searching for Sanikavland. Yet, what if, in doing so, he had sailed accidentally into the interior, deep below the crust of the world? A fellow citizen of the surface. I had to try and find him. Ouais, bon courage à chatounet parce que le premier, c'est si tu fais pas comme ils veulent, c'est très compliqué, tu manques de munitions, c'est. Ouais, il faudrait que je teste le 2. Mais le premier, j'ai trouvé bien. Mais un peu quand même. Un peu trop dirigiste. Je crois que le 2 est mieux pour ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Voilà. Moi j'étais capturé. A dead explorer stole my box. Not dead, General, but quite insane. Perhaps it was the loss of the arm or the leg, or the long years in isolation. But Toll was clearly mad. You should have got along perfectly then. Oh, how I wish we had. But no, General. Whatever Toll's intention with little Orpheus was, I had no time to consider it. I was in mortal peril once more. C'est lui qui a volé la bombe atomique. Bah oui, s'il est pas là, lui, je peux pas. Oh, ces effets de lumière, franchement, c'est vraiment très propre. Hein. C'est vraiment... So, you believe that Toll had somehow enslaved the Mienkiv and bent them to his will? I do, General. It was obvious. Why else would they serve him? And how else could they be so different from their free comrades? These odd helmets they wore, it was the science of our times. No doubt about it. Although fused with some strange crystal technology I could not recognize. To be honest with you, it didn't seem appropriate to stop and ask them. Sur la fenêtre, hein. On piège ça. Attendre un peu qu'il me refasse le coup là parce que j'aurai le temps. Pas vu tant de diable. Ok, ça passe. This Toll, you say he was an explorer? Yes, General, he was. He vanished some 60 years ago. I remember the story well. And you say he stole little Orpheus? To get home, General, to get home. I think he must have thought he could use the atomic bomb to blast his way back to the surface. Oh, brilliant, Ivan Ivanovich! And you expect me to believe that a 100-year-old madman not only survived below the Earth's crust, but enslaved his Mienkiv, explored the lost worlds, and discovered the secrets of atomic power, all by himself? A Tsarist general! An imperialist! No doubt harking back to the terrible days before the Great Revolution. And Estonian! Estonian. Estonian general! They are wily people. Là, je monte là, j'active ça. Avant de monter, je... Ah, ok.
Ah oui, mais là j'ai un blême. Ouais, j'ai un blême là. Comment j'arrive à cette plateforme? Ah oui, la corde. C'est content de ces conneries. The slave mines stretched away into the distance, and I sometimes wondered if I would ever find my way out. But I never gave up, General. Of course you didn't. You are a hero, Ivan Ivanovich. No, General, no, I am no hero. I am a simple toymaker's son from Tomsk. Omsk. General? Omsk. You said Tomsk. I said Omsk. You said Tomsk. General, I think I am well aware of the city of my birth. Perhaps all the moving around as a child confused you. Ok. Là, on va bouger avec celui-là. Ah, il m'a tué. Il te glace direct. Waouh. Est-ce que je peux descendre? Non. Ok. Il te chope. Ah, il faut le voir. Et il se casse. Ah, oh, lui il se barre pas. Il se barre pas. Une connerie là. Pensez à passer à gauche, je pense. Sinon, il faut descendre comme bandit. Je suis arrivé d'ici, moi. Je sais pas d'où je suis monté là. Je sens de la corde. S'il vous plaît. Ok. J'ai contourné le problème. On we flew across the deserted, frozen plateau. I was single-handed in my pursuit, dogged in my determination. Ah, il faut sauter.
I would take back little Orpheus and prevent Toll from detonating the bomb. Ah, you are as humble as ever, Tavares. Olaf. Well, General, you are a great military leader, a great strategist, whereas I am simply the humble son of a watch toy maker, and driven by patriotic fever, with no regard for my own safety. I rushed blindly on. On rattrape. Oh non. Ah, il va se retrouver... Will our courageous yet unfortunate hero drown in the depths of an inhospitable frozen sea? Will he thaw out in time to prevent Toll from detonating the bomb? Will the general holiday in Omsk next year? Or Tomsk? Or perhaps both? What exactly is the difference between a mammoth and a hairy elephant? All of these questions and more should almost certainly be answered in the next exciting episode of Little Orpheus! très sympa. Hein. J'ai passé un très bon moment. C'est vraiment très agréable. Je pense que mercredi prochain on l'aura fini. Ouais, très sympa. La frustration de nouveau. Et parce que 2 heures, il y en a pour 4 heures, ça fait coucher tard. Là, le sommeil, je fais gaffe parce que c'est compliqué. Et puis bon, je le découpe en 2 parce que sinon, ça fait un peu longué. Ah oui, ben oui, c'est un suspens jusqu'à la semaine prochaine. Allez. La semaine prochaine, c'est quoi? Sous les vagues de... Ouais. Les vagues de Molioka. On sait pas encore. Là, il y a un truc avec le désert. Les planètes. Ou les engrenages, ça va être sympa. Et Prince of Persia. Je vois une horloge, je vois du sable. Des tempêtes de sable. Ouais, ça va être sympa là. Il y a quelques levels qui vont être intéressants. De toute façon, on en a fait combien? 4. Ouais. La semaine prochaine, ça sera un petit. Quelle heure il est? Ça dépend de l'heure qu'il est. Puis la semaine prochaine, ça sera plus court. Parce qu'il me restera 4. 1h... 40. C'est une demi-heure par épisode. 1h10. Je peux le couper en 2 l'épisode. Ça, c'est pénible, ça. 1h40. C'est-à-dire qu'il me restera 4 épisodes pour la semaine prochaine.
1h10. 1h10. Ouais, de toute façon, ça sera fait. C'est le bateau. Ah, c'est sous l'eau. I thought I was doomed. But a miraculous thing happened, General. I could breathe. It must have been the helmet that was jammed onto my head. It was a strange and remarkable thing. Some might almost say beyond belief. A narrow-minded fool may indeed, General, but of course you are no Durak. But even as I sank towards the floor of that lost ocean, my journey was about to take me to darker, stranger territory than ever before. And it happened like this. Ouais, ouais. Ah, mais c'est un très bon jeu. Ça, je comprends que ce soit... C'est un très très bon jeu. Ouais, sous l'eau. En plus, il change à chaque fois les biomes, quoi. C'est... Oh! Eh oui, forcément. Oh, les mouvements du perso et tout. Chapeau, hein. Ça te fait rire. Let me see if I have this correctly. After narrowly failing to apprehend the mad missing explorer Toll and recapture my atomic bomb in your giant snowball, you fell through thin ice and sank to the bottom of a subterranean ocean, discovering along the way that the mind control helmet you had accidentally wedged onto your head enabled you to breathe underwater and resume your pursuit across the seabed. Ça, je me suis loupé. Ouais. Ah, c'est très 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 bien foutu, c'est tout simple, mais... General, you seem perplexed. Perplexed? Perplexed is that the keys to my house are not where I left them. Perplexed is the fact my dog will not eat cheese like other dogs. No, Ivan Ivanovich, I am not perplexed. Ah, je suis bloqué. Oh, oh la vache. Il faut que je gère mon seau. Oh purée. Wow. Intrigued then, perhaps? I'm not sure intrigued is the correct term either. Enraged at being taken for a simpleton. Now that, perhaps, is a better way of describing my current state of mind. Mais au moins, ça lui a plu à Bad. C'est bien. That is unfortunate, General. Once again, Comrade Privalov, I must correct you. Unfortunate is losing one's car in a snowstorm. Unfortunate is booking opera tickets on your wife's birthday and getting the date wrong. Oh, was she furious? That is not the issue! Furious. However, now that is a good word. I could speak with your wife. Would that help? I could always have a word with her if you like. I could always have you shot. Oh, you could, but I suspect she would appreciate the gesture less. Faut que je au milieu là. C'était chaud. C'est assez bluffant quand même. Avec un gameplay simple, enfin à 3 touches,
réussir à faire autant de variations. A kraken. Kraken. A vast monster of the sea. A giant, humongous, many-armed electrical destroyer of ships and cities. Electrical? Electricity flowed along its horrible body, sparking and stunning all it touched, flowing like deadly rivers along its awful tentacles. Même la faute dans le casque, elle est... c'est bien fait. A sobering discovery. Are you suggesting that the vessel simply wandered off course and sank here? That seems unlikely even by your standards. No, General, I only wish that were true. The mighty ship showed terrible scars, signs of having been grappled and torn asunder by some huge and terrible adversary. It is indeed strange and curious. I am troubled by this discovery. Might you almost be perplexed, perhaps? Ah ouais, non mais il y a un sacré boulot là. C'est du super boulot même. Ah, ok. C'est juste ça. I was stationed at Sydney Ostrif some years ago. I am only too aware of how easy it is for the imagination to create monsters when one is exposed to lonely and dark places. My men required constant monitoring. Much like my cousin Pavel. He was also stationed at Ostrov? No, he required constant monitoring. He was a devil for stealing eggs. Oh, le trésor. Ah, il me semblait que c'était sorti sur Apple, je l'ai lu. Oh là là, oh là 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 là. I was referring to the fear that something is lurking in the darkness. Something strange, brutish, and ill-intentioned. Again, that sounds much like my cousin Pavel.
Ah, elle a éclaté. J'ai cru que c'était du rouge, j'ai cru que j'allais y passer. Oh, des méduses. I was being hunted. There was no doubt about it. And escape was all I could think about. Naturally. That and duty. Duty? Yes, General. After all, I had a bomb to recover from that villain Toll. How clever of you to remember that. Juste. But first, there was the issue of escape. Escape from a dreadful, grasping creature that consumed all it could reach, Oh, dragging anything vu, that j'ai fait me wandered faire within its cramer. clutches to a miserable doom. A hoarder of useless trophies and stolen sympa. goods. Ah, je savais pas si c'était Once le premier again. plan ou arrière-plan. Je savais pas. But first, there was the issue of escape. Escape from a dreadful, grasping creature that consumed all it could reach, dragging anything that wandered within its clutches to a miserable doom. A hoarder of useless trophies and stolen J'ai cru goods. que j'allais y passer. Once again, Tavares, I suspect you are pursuing a somewhat tortuous metaphor for capitalism, in the misguided hope of appealing to my political ideals. Ok. Oula, il y a plein de plantes.
General. A little mouse being toyed with by a terrible cat. A rather wet mouse. I was like a little underwater mouse. Being stalked by a giant rubbery electrical cat with 8 tentacles. Exactly, General. Good, I'm glad we cleared that up. You may continue. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là 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 là. Trop, 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 trop bas. Ouf, ça passe, c'est malin. On a vu. Monte, 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 monte. Oh, il est mis partout. Submarines. You didn't mention submarines before. Didn't I? Why? No, Naverne, General. Of course, submarines. Millions of them. Several, at least. Any particular submarines? Did you see names, numbers? General, have you lost a submarine? I am not at liberty to answer that question, as you well know. Well, General, losing one's car in a snowstorm is unfortunate, as you say. But to lose a whole submarine, that could be considered careless. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Je commence à fatiguer. Est-ce que ça a sauvegardé là? Je crois que oui. Ah mais j'ai quitté. Oh non. Ah, une nouvelle... Oh, j'ai quitté. Il faut que je relance pour j'étais. J'ai fait n'importe quoi. Faut que je regarde... Il faut que je regarde... Alors, reprendre... Où est-ce qu'on reprend? Ah bah c'est parfait. C'est parfait ça. Ah oui, mais là... C'est bon, comme ça c'est bien coupé en deux là. Là on est sûr. Ça fait 4 chapitres et demi. Et mercredi prochain 4 chapitres et demi. Là on est bien. Parfait. Là on peut quitter. Récompense. Ah bah ouais, récompense. Il y a des tenues. Ouais, c'est bien coupé en deux. Parfait. C'est très bien. On est bon. On est bon, on est bon. Et ouais, et le programme il est fait comme ça. La semaine prochaine, il va ressembler pas mal, en tout cas jusqu'au mercredi, à ce qu'on a fait cette semaine. Comme ça, on finira celui-là, on continuera style Rising. C'est bien. C'est des bonnes semaines en perspective, pardon. Ah oui, oui. Dido, il y a pas qui te court après depuis un petit moment.
ça devrait le faire. Ah oui. Ouais, il y a eu des grosses matchs là, sur Face Moi. Ça y est, c'est sorti. Hein. Ça tombe le lundi, mais le lendemain est férié. Ouais, donc c'est parfait. Ça va faire bizarre le lundi de fin du Face Moi, mais... Hmm. Eh ben, écoute, parfait. C'est parfait. Marche pas dans le sel, mais là, ça va être à la mage. Oui. Quelle heure il est 1 heure, parfait. Demain, on va partir sur de la simu, je pense. Comme j'avais dit tout à l'heure. J'en ai 2 ou 3, il faut que je fasse mon choix. Puis voilà, quoi. On va tester ça, ça fait un moment que j'ai pas fait de simu, à part pester le foot truc la dernière fois. On va changer d'univers un peu. On va... Carrément. Là, c'est à 360 degrés, voire plus. Meilleur tirage de cartes. Purée, ouais. J'ai oublié ça. Bon, demain de la simu. Et moi, je vais aller mettre le jambon dans le torchon, comme dirait Dido. Et puis, demain, on est quoi, jeudi? Jeudi. Oh. Demain, on fait quoi? Oh, demain, on va clear un bios. Ça va être sympa, ça. Ça va être sympa, ça. Soit dans le vent pile, ça, j'espère que je vais tomber sur ça, parce que s'il faut faire le cavalier ou le tournevis pour initialiser, oh, c'est clair, ça va être sympa. Ah, cette formation, mon Dieu. Enfin, c'est plus clair un BIOS, c'est un UEFI maintenant. Ça s'appelle plus le BIOS. 6 mois de nuit, et puis on se retrouve demain soir pour de la simu. À demain, bonne nuit.